Namaskaram. Welcome to tonight's class of Devi Mahatmyam. This will be the last class of Durga Saptashati series that we have been doing last few months. So I hope you've all practiced, and tonight we'll be covering the 13th chapter. I would like to recite the entire 13th chapter in one session without any repetitions, and following which I will recite Devi Suktam, and in the end we will finish with Kshama Prarthana. So I will also explain how we finish there are a few japas that have to be done right after the end of 13th chapter. I will explain to you quickly, and then we will proceed with Devi Suktam and Kshama Prarthana. Now we will start reciting 13th chapter of Durga Saptashati. ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ तुस्तौ बलिं चैव निजगात्राश्रुकुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति
वैश्यवर्यत्वयायश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ. So with this we have finished the 13th chapter. As you may have noted, I ended repeating the last verse, Savarnir Bhavita Manuhu. Savarnir Bhavita Manuhu. We repeat that. There is a tradition of repeating the last two words together twice. So, Surya Janma Samasadya Savarnir Bhavita Manuhu. Savarnir Bhavita Manuhu. Clean Om. So that is the tradition. And again, we ended the verse with Bija Mantra Clean. You may remember we started off the 5th chapter with the Bija Mantra Clean, and only after the 13th chapter we have ended with Clean, meaning that the last 9 chapters from chapter 5 to 13, which is also called the Uttara Charitra, have been encapsulated within the Bija Mantra Clean. Now with this we have completed the 13th chapter. Right after the 13th chapter, the tradition is to do the Navakshari Japa. Prior to the first chapter, there is a tradition to do the Navakshari Japa, and before the Vimoka of the Navakshari Japa, we do the Saptashati Nyasa, and then we do the Karanyasa and Hridaya Nyasa for Saptashati. Because Saptashati, the entire 13 chapters are treated as mantra. So all of the 13 chapters, if you treat them as a mantra, they have their own Rishi, Chandas and Devata and Karanyasa and Hridayadinyasa. And there is a shloka, Dhyana shloka for the Saptashati Patha. After that, we start off with the first chapter. And at the end of the 13th chapter, we go back to finish off the Navakshari Japa. So the tradition is to do another set of like minimum of 108 Japa of Navakshari Mantra. And then we do the Vimoka of the Navakshari Japa. And then we go back to the Saptashati Nyasa and we finish the it's actually the other way around. End of 13th chapter, you first finish the Saptashati Nyasa and do the Vimoka, and then do the 108 Japa of Navakshari, and then do the Vimoka of Navakshari. I'll repeat right from the beginning how we start. You may want to note it down. So we started off with Siddha Kunchika Stotram. Then we go to Devi Kavacham, Argala Stotram, Keelakam, Tantrokta Ratri Suktam, Navarna Japam, Saptashati Nyasam, Saptashati Pathaha, Saptashati Nyasam, Navakshari Japam. At the end of Navakshari Japam, we have to recite Devi Suktam. Because Devi, she says, the following chapters, there are 3 chapters called Rahasya Traya, where Devi, she explains how the Devi Mahatmya needs to be recited
and how Chandi Havana, the Chandi Homa have to be performed. She gives all the rules and regulations of performing the Patha and the Havana. And in that she says that right after Devi Mahatmya Patha, you have to recite Devi Sukta. That is the Namo Devi Mahadevi. We will recite it in a bit, in a few minutes. And so after the Saptashati, after the Navakshari Japa Vimoka, we recite the Devi Suktam, following which there are 3 rahasyams called Rahasya Trayas: Pradhanika Rahasyam, Vaikritika Rahasyam, and Murti Rahasyam. All these 3 are recited, and at the end we finish with Kshama Prarthana. So we will now go to recite the Devi Suktam, and following which we will see Kshama Prarthana. So this Devi Suktam we are going to recite as the Tantrokta Devi Suktam. And this is Devi Suktam is actually part of the 5th chapter. We had recited all the Devi Suktam in the 5th chapter. So this time I will not repeat. We will chant in a go, and we will all try to follow with me. I won't be repeating this time. Om Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha. Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam. Raudrayai Namo Nityayai Gauryai Dhatrei Namo Namaha. Jyotsnayai Chendurupinyai Sukhayai Satatam Namaha. Kalyanyai Pranatam Vridhyai Siddhyai Kurmo Namo Namaha. Nairtyai Bhubhritam Lakshmyai Sharvanyai Te Namo Namaha. Durgayai Durgaparayai Sarayai Sarvakarinyai. Khyātyai Tathaiva Krishnayai Dhumrayai Satatam Namaha. Atisaumyati Raudrayai Natastasyai Namo Namaha. Namo Jagat Pratishthayai Devyai Krityai Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnumayeti Shabdita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanyetya Vidhiyate. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhirupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidrarupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshudarupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chhayarupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shaktirupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Trishnarupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshantirupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha.
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा तु सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः. So with this we have completed reciting the Devi Suktam, which is supposed to be recited right after finishing the full complete 13 chapters of Durga Saptashati. Following this, there are 3 chapters called Rahasyatraya. These Rahasyatraya explain about the invocation of the goddess and the vidhi of the pujas and the homas, and how she how her form is imagined during this puja and havana. And after finishing all the 3 rahasyas, we will go to Kshama Prarthana, which I will be reciting now, and following which I will give you again, I will review the order of reciting the whole the complete Durga Saptashati.
Om Aparadhasahasrani अपराधसहस्राणि अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया क्रियन्ते हर्निशं मया क्रियन्ते अहर्निशं मया. So it is actually kriyante aharnisham maya. That a has to be hidden there, but it has to be kept short. You cannot say kriyante aharnisha. You could say kriyante aharnisham maya or kriyante harnisham maya. So give an extra matra for the te. Kriyante harnisham maya. क्रियन्ते हर्निशं मया क्रियन्ते हर्निशं मया अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा दासोऽयमिति मां मत्वा दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि आवाहनं न जानामि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं न जानामि विसर्जनं न जानामि विसर्जनम् आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि पूजां चैव न जानामि पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि क्षम्यतां परमेश्वरि क्षम्यतां परमेश्वरि पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि भक्तिहीनं सुरेश्वरि भक्तिहीनं सुरेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवि यत्पूजितं मया देवि यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा अपराधशतं कृत्वा अपराधशतं कृत्वा
जगदम्बेति चोच्चरेत् जगदम्बेति चोच्चरेत् जगदम्बेति चोच्चरेत् अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति यां गतिं समवाप्नोति यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः न तां ब्रह्मादयः सुराः न तां ब्रह्मादयः सुराः यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं सापराधोऽस्मि शरणं सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहम् 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 यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु इदानीमनुकम्प्योऽहम् यथेच्छसि तथा कुरु इदानीमनुकम्प्योऽहम् यथेच्छसि तथा कुरु इदानीमनुकम्प्योऽहम् यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम् यन्यूनमधिकं कृतम् यन्यूनमधिकं कृतम् अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम् यन्यूनमधिकं कृतम् यन्यूनमधिकं कृतम् अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम् अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम् अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि तत्सर्वं क्षम्यतां देवि तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि प्रसीद परमेश्वरि प्रसीद परमेश्वरि तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता कामेश्वरि जगन्मातस् कामेश्वरि जगन्मातस् सच्चिदानन्दविग्रहे सच्चिदानन्दविग्रहे सच्चिदानन्दविग्रहे
कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या 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 प्रसीद परमेश्वरि प्रसीद परमेश्वरि प्रसीद परमेश्वरि गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं गृहाणास्मत्कृतं जपं गृहाणास्मत्कृतं जपं गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि सिद्धिर्भवतु मे देवि सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि ॐ सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु. So with this we have completed Durga Saptashati. As you know, Durga Saptashati has 13 chapters. It is from Markandeya Purana. It is from the 81 to 93 chapters of Markandeya Purana. We have Durga Saptashati, and if you see the story or the recitation will seem to be like just a mere story of the victory of the goddess over the asuras, but they have been given so much importance because all the Devi mantras are camouflaged and mixed within these verses. No other chapters or verses of any Purana have been given so much importance like Devi Mahatmya. It will look like you're reading a story, but all these verses have very important mantras amongst themselves. They have been, when you actually interpret, and the great scholars, they have done bhashyas on, like they have given different explanations of each of these verses, and they have explained the very high philosophy of Sri Vidya Tantra that's hidden amongst these verses. So if you read these verses, if you chant them just from the chapter 1 to 13, it will be an ordinary story. This is why they have given they have given a lot of importance for Navakshari Upadesha, for chanting the Devi Mahatmya, because to treat the 13 chapters as a Maha Mantra, you need the initiation into the Navakshari Maha Mantra.
So I would encourage people who are watching and learning, who want to learn this Devi Mahatmya, to seek a guru and to take initiation and try to chant Devi Mahatmya under the guidance of the guru after taking the Upadesha for Navakshari mantra. So before winding up, I'll again quickly review the order of the recitation. And just to remind everybody, we are following the Gita Press publication of Durga Saptashati. There are many publications available. We follow Gita Press publication, and the order would be different. Gita Press books don't have the order of chanting in a serial order. You'll have to go back and forth flipping the pages to find the exact order. To simplify that, we have compiled all the chapters that have to be chanted in an order, and we have given that in the website sahasrachandi.com. Under the publications tab, you will find the PDF of Durga Saptashati compiled in the order of our chanting. And I'm going to again start. I'll give you a quick review of the order. The first, we will start with Siddha Kunchika Stotram, Devi Kavacham, Argada Stotram, Keelakam, Ratri Suktam. After Ratri Suktam, we will do Navakshari Japam. It's called Purvardha. Purvardha Navakshari Japam. So you don't complete the Navakshari Japa. You stop after the minimum Japa of 108 Navakshari mantra. And that's called Purvardha Navakshari Japam. After that, you will recite Saptashati Nyasa, Saptashati Patha, or all the 13 chapters of the Saptashati. Again, end of the 13th chapter, you will go back to Saptashati Nyasa. And you will do the Vimoka of the Saptashati mantra. After finishing Saptashati Nyasa, you will go to the Aparardha Navakshari Japa. So the latter part of the Navakshari Japa you will recite after the Saptashati Nyasa. So with this you will do the Vimoka of the Navakshari Japa, after which you will recite Devi Sukta, then the three Rahasyas, Pradhanika Rahasyam, Vaikritikam Rahasyam, and Murti Rahasyam. After reciting these three Rahasyas, you will finally chant the Kshama Prarthana. And in the end, we say Sarvam Jagadambarpanamastu. So you do the Arpana to the goddess herself and seek her blessings. Hope you found all these classes useful, and I would be really happy if someone is able to learn from these classes and is able to recite. If you have any questions, please contact me through the contact tab in the website called sahasrachandi.com, www.sahasrachandi.com, SAHASRACHANDI.com. Under that, you can send me any message through the contact tab, and I would be really happy to help you or give any clarifications if you have any questions on the recitation. So just a reminder to all those in North America, we have planned a Sahasrachandi Mahayagya in Toronto, Canada, during the month of July, from during the Ashada Navratri, from July 17 to 26. The Mahapurnahuti will be on the 26th of July, and we will be very happy if you are all able to make it to Toronto during that time. And
We are planning to start the 1000 recitations of Devi Mahatmya from the Vasanta Navaratri Navami, that is on March 28th, and following which we will be having recitations continuously until July 17 during the weekends. And each of these sessions we are planning to Ustream and live stream, so people can join and participate in the recitation. Those who are familiar with the text and who's please try to participate and join online. This will be also a good practice session for you. All those dates have been published on the website under the Sahasrachandi 2015 tab of the website sahasrachandi.com. You can check out those dates, and you can look for we'll be publishing the details of each of the sessions of the 1000 chantings. So I hope you will make full use of these recitations and the live streams. The next 3 months, you should be able to, if you are able to follow each of those sessions, you should be definitely fluent in Durga Saptashati recitation by July. And then you should plan to come over to Canada, to Toronto, to attend and witness the 100 Chandi Homa planned for the Ashada Navaratri. So the plan is to start during Navami, on the Navami of Vasanta Navaratri, and finish on the Navami of Ashada Navaratri. So as I mentioned, any questions or clarifications, please feel free to contact me through the website sahasrachandi.com. So with this, we finish this class. Namaskaram.